Okay. Okay. So meanwhile it's loading. Okay. ఎవరైనా చెప్తారా like what is the difference between normal automation and web automation? నిన్న డిస్కస్ చేశాం కదా జనరల్గా. సో వాట్ ఈస్ ది డెస్క్టాప్ ఆటోమేషన్, వాట్ ఈస్ వెబ్ ఆటోమేషన్? ఎనీ ఐడియా? ఓకే. సో I would expect at least one answer. Okay, this is very simple answer. If you are not able to speak now, then once you join into organization you cannot speak. Okay, either it is a right answer or wrong answer, you have to speak out. So otherwise, so right, in real time you will be having the multiple calls with your teammates and stand up calls, something like that. Okay, you have to speak out. So otherwise you will not have the proper command, or you cannot interact with the team. You will always feel know a kind of inferiority లోకి వెళ్ళిపోతారు. Okay, yeah, that's fine. I'm not forcing you to speak now, but only thing is, so whenever I have I'm trying to ask a question, so try to be answer like whatever the answer that you know. It's not like you have to write a say a correct answer. Okay, cool. So Raju, to see the open browser activity, if you are trying to search for the open browser activity, and if it is not available here, just click on this Okay. class, this filter option, Okay. this filter icon, go to show classic. Okay. Okay, so Okay. this checkbox should be there, and then you can search here, it will be available. Can you check and confirm now? Okay. Mm. It must be there. Check. Okay. Okay, so now our target is, so till here what we have done is we have opened the browser, correct?
and it will launch into this particular page. Let's debug it once again and see how it works. It has to open the browser and search for the about this name, correct? And it will open the browser, and you can see actual page in the result. So what it is happening now? It opened the browser and it is searching for this celebrities information in the Wikipedia. Okay, and the URL of this Wikipedia is this one, right? So assume that now you are into this particular page. So what is our next task is I want to copy something about this person. Okay. So what I will do is I will copy this one, right? This is what the general thing, right, that we will do. And I'll go to some folder. Let's say, okay, in this folder, I'll just create about that person. Let's see, Chiranjeevi. Okay. Into this, I'm going to create one more file, some text file to save the data. This text file also should be the same name. And I'm going to paste it here and save the file. That's it. So what I have done till now, so it is like capturing some data from the web and storing it to my system. Okay. So that whenever I want the information about this person, I can open this file and see the data, right? So, so like this, I will have some thousand, okay, thousand celebrities information or names. I need to extract them. How do I do that? Hmm? First of all, we will see first how to extract the data from the table. And also, if you observe, so it is just going to interact with the new activity along with the old activities. Old activity in the sense, ఇంతకు ముందు మనం ఏదైతే యాక్టివిటీస్ చెప్పుకున్నామో ఆ యాక్టివిటీస్‌నే యుటిలైజ్ చేసుకోబోతున్నాం. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఇట్స్ లైక్ స్టెప్ బై స్టెప్. సో, ప్రీవియస్‌గా యూజ్ చేసిన యాక్టివిటీస్‌తో మనకి ఆల్రెడీ సమ్ నాలెడ్జ్ ఉంది. సో, అలాంగ్ విత్ దట్ న్యూ యాక్టివిటీస్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ యాక్టివిటీస్ అండ్ కరెంట్ యాక్టివిటీస్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ లైక్ ఎ ప్రాజెక్ట్. సో దీనివల్ల ఏముంటుందంటే మీకు బేసిక్గా ఇక్కడ అర్థం అవ్వాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే సో డైలీ యూసేజ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి రెగ్యులర్గా ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టచ్ ఇట్ సమ్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ సో దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ project so that folder creation and get the
new file creation, all are we have done already. Correct. So that means this kind of activity will be there in each and every project. This assign activity we have already used in the previous project. So we are using this. So what we are doing, our new extra activity is open browser activity, right? And we will see another activity called get text. There is a screen scraping activity. In that you can see the get full text. Okay. To scrape the value from the on the screen. Okay. So for this what I will do, I will just add it to here. Okay. And you can indicate on screen. So whenever you have this option, that means you need to indicate on the screen whatever the text or content that you are trying to copy. అర్థమవుతుందా? మీకు ఎప్పుడైతే ఒక యాక్టివిటీని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి ఆప్షన్ కనిపిస్తే ఇండికేట్ ఆన్ స్క్రీన్ అని కానీ కనిపిస్తే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ దగ్గర మీరు ఐడెంటిఫై అది చూపించాల్సి ఉంటుంది. జస్ట్ సెకండ్. ఓకే. సో ఈ విధంగా మీకు ఒక ఈ స్క్రీన్లోకి వస్తుంది. ఈ స్క్రీన్లోకి వస్తారు. ఈ స్క్రీన్లోకి వచ్చినప్పుడు మనము ఎంతవరకు అయితే కాపీ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ కంటెంట్ని మనము ఇక్కడ హైలైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు sorry, you are going to extract the information from this particular paragraph. Okay, so let's try to extract this paragraph. సో నేను చెప్పాను కదా మీకు జియూఐ అంటే ఏంటి అనేది, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మామూలుగా ఒక వెబ్సైట్ కానీ ఏదైనా ఒకటి ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తారు యూజింగ్ హెచ్టిఎంఎల్. హెచ్టిఎంఎల్ అంటే we will have certain tags to showcase the content in a very understandable way, very structured, using the different logics. Inside that you will have the css, bootstrap, there are different topics that is, but only thing is you need to understand, yes, there is an html concept, and so using that concept we can show the content to the user in a proper way. Okay, so when you are able to see the screen in a proper way, so even bot also able to understand this logic. And here I'll just indicate is nothing but you're going to identify or choose the certain point to extract the information. I am choosing this point. So after it's selected, you can see here it automatically added that information automatically. So to see that, we will use this target option, and we will have the concept of selector. So the I told you, right, మనము you are not actually doing a program, but this has a ability to do the programming. Okay, it extract the exact information from that web page. So it has opened the chrome browser, I mean it is using the chrome browser here, which is already open, and the title of the program or page is chiranjeevi underscore wikipedia. So what is the title about this? This is the title. Okay, and it is trying to identify the tag is a paragraph. Okay, so this is one tag in html. So in html, as I told you, to showcase image we will use image tag. To write something or to create a link we will use one ahref to showcase as a link. To write a paragraph we will use a tag called p. Okay,
So I don't ask you to learn the HTML, but to try to understand the basic things about the HTML, so that it will be easy when you are doing this selectors. Okay, when you are going to do the dynamic selectors, I will show you how it is, and it is not that difficult. It is very simple, but you need to understand how it works. Okay, yeah. So this is the one, and it is going to use the tag called p, and index number is 2. So let's validate this. Always see if this is in the green, that means bot is able to identify the exact thing. Okay. Here you have an option called highlight. So whatever you are selected, you can highlight it using this method. So I'll just click on it to show you how it is. See here, it is exactly selecting that first thing. Okay. So first we'll click on it here, and now the task thing is, once you copy it, or this particular activity, what it will do, it will go to that particular screen, copy that information. It is like, you should not say copy, it is scraping that information and storing it into where. Yes. So here you need to create a one వేరియబుల్, ఒక అవుట్పుట్ లాంటిది క్రియేట్ చేయాలి. ఆ స్టోర్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని యూ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్. సో క్రియేట్ a వేరియబుల్, and I will say info, enter. సో దీని అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది, బికాస్ ద టోటల్ డేటా ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. ఓకే. So after that, we already know what to do and what is the task, right? So simple ga create folder for whom you have to create a folder for name. So a particular person ki oka folder create చేస్తాము, and to write create a file, just go here, file location, no need to mention, just give the name at present, name plus double quote slash plus name plus double quote dot txt. So that means I'm giving a folder name here, and inside this folder I'm going to create this file. This person Chiranjeevi dot txt, extension of the notepad. That's it. Okay. I'm sorry. So here we can only create the information, not file, not the with the data. So for that, what we have to do is we will use the write file activity. So there is an activity called write file. మనం ఆల్రెడీ దీన్ని డిస్కస్ చేసాము. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ స్టెప్స్, ఐ విల్ యూజ్ దిస్ స్టెప్. మనం ఎక్కడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ని పేస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో, అండ్ ఫైల్ నేమ్ వి విల్ గివ్ హియర్, అండ్ మనకున్న డేటాని ఇక్కడ సేవ్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇన్ఫో అవుట్పుట్ ఇచ్చామో, ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫో అనేది ఇక్కడ సేవ్ అవ్వాలి. సో ఐ విల్ జస్ట్ పాస్ ది ఇన్ఫో అండర్ ఇన్పుట్ మెథడ్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఉంది, టెక్స్ట్ ఉంది కదా. సో స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫో గెట్ ఫుల్ టెక్స్ట్ దగ్గర నుంచి ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఆ అవుట్పుట్ని ఇక్కడ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్గా ఇచ్చాము. దట్స్ ఇట్. సో ఐ జస్ట్ డిలీట్ దిస్ వన్, and now you can see there is a very new steps ఏమైనా or activities ఏమైనా ఉంటే ఓన్లీ టూ యాక్టివిటీసే ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఓపెన్ బ్రౌజర్ యాక్టివిటీ, రెండు వచ్చేసి గెట్ ఫుల్ టెక్స్ట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఈ మూడు మనము ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన యాక్టివిటీసే. ఓకే, లెట్స్ సేవ్ దిస్ అండ్ రన్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ and see the output. I'm just closing this one. Okay, and we don't have any
folder here. In this folder, in this project, we don't have any folder for Chiranjeevi. Let's see whether it will create a folder or not and scrape the information or not. Okay, save and going to debug it. Okay, it is loading, and then it should take that information and save it into the folder. Okay, so it is not able to identify because it was not loaded previously. So we will give a retry option here. I will tell you why it is not finding. Okay, now it will work because it's already loaded. Just retry. Yes, it is completed. See, because I will tell you. So this browser is open within a second, but as you are able to see, right? So when it is open, it is keep on loading. Correct. So for that, what you have to do is either you can give delay. There is an activity. So obviously, right, when you open the browser, it will not load immediately. It will take some time to load the page. Correct. So for that, what we will do, it may take some 10 seconds or 13 seconds or 30 seconds. Okay. So just you can use the delay as a to hold the some time, or you can ask to bot to wait for some time. So here I will change it to, let's say, some 40 seconds to load the page. So now what will happen, so bot will open the browser and search for this URL and wait for the total 40 seconds. This is the method to add the seconds. First one is seconds, minutes and hours. This is the method. Okay. And you can wait, or bot can wait up to 40 seconds, and then it will go to this activity and search for the information. Okay, and later on it will execute. So for this we don't need to create a delay because it will happen immediately. So when you are dealing with a website or any activity which is required to be loaded, so in that case we will use this option as delay. Okay, and now we will go to this project folder, refresh it, and see if there is a folder. Yes, we have a folder. Inside that we have a text file also. Let me open and see whether we have extract that information or not. Go to Chiranjeevi, open it,
And yes, see here, Chiranjeevi is a former of this. Okay, so like this, we can extract the entire information, right? So now the question is, it is okay for Chiranjeevi. Okay, what if I wanted to change it to Rajnikant? Will it create or not? So let's try. Okay, let's save this one and try to open the browser and see whether this will open or not. I'm going to close it again. Okay, debug. I know we will get one error, but I am trying to show you like why we are getting that error and how to resolve that. Steps నేను మీకు చూపిస్తే ఇప్పుడు. So bot has opened the browser and searched for this URL, but it is taking time to load, right? So that is where we are using the delay activity. Okay. So I just give it 40 seconds. Not sure whether this will open within the 40 seconds or within a 10 seconds. It depends, right? Yes. So we have provided the some information about Rajnikant as a search bar, and it was opened, and now it is trying to extract the information. And when there is an activity is happening and it is getting some error means it will wait as a default timeout session for 30 seconds. And here it is saying you got a error saying just observe this error. Search fail at selector tag and HTML, Chrome browser, and title is Chiranjeevi, Wikipedia. Why it is coming as Chiranjeevi, but it changed, right? Before it was Chiranjeevi Wikipedia. Now it changed it to Rajnikant. Why it is changed? It should not be like this, right? So that is why we are getting this error. How to change this one? How to make this as more dynamic? I'll tell you now. అర్థమవుతుందా ఎందుకు ఈ ఎర్రర్ వచ్చిందో? సో మనం ఇంతకు ముందు ఇండికేట్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు చిరంజీవి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు. సో ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే ఈ సెలెక్టర్స్లో ద టైటిల్ నేమ్ వచ్చేసి చిరంజీవి అని ఉంటుంది. బట్ నెక్స్ట్ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఆ పర్సన్ ఉండడు కాబట్టి సో వీ విల్ చేంజ్ ఇట్ యాజ్ అ డిఫరెంట్ పర్సన్ నేమ్. సో అలా ఎవ్రీ టైం మనం చేంజ్ చేసుకోలేం కదా. And you can see here it is saying a validate is red mark. That means you are not able to identify. So to make this more dynamic, we have two options. Okay, using the asterisk అంటే స్టార్ మార్క్ పెట్టేసి we can replace this name. Okay, so that means ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక నేమ్ ఉంటుంది. ఆ నేమ్ని
ఇంకొక నేమ్‌తో రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ నేమ్‌నే మీరక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటది. కానీ ఇక్కడేంటంటే అది ఏ నేమ్ అయినా అవ్వచ్చు. ఐ విల్ జస్ట్ యాడ్ ది వన్ స్టార్ మార్క్ హియర్ లైక్ దిస్. అండ్ యూ కెన్ సీ validate. Now it is accepting. That means this star mark will replace with any name. అది చిరంజీవి అవ్వచ్చు, నాగార్జున అవ్వచ్చు, వెంకటేష్ అవ్వచ్చు, రజనీకాంత్ అవ్వచ్చు, ఎన్టీఆర్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వచ్చు. దిస్ విల్ రీప్లేస్ దిస్. సో ఈ ఆస్ట్రిక్ ఆర్ దీన్ని యువపాత్రలో మనం వైల్డ్ కార్డ్ అంటాము. ఈ వైల్డ్ కార్డుకి ఏం చేస్తుందంటే నీ దగ్గర ఒక పెద్ద సెంటెన్స్ ఉంది. ఓకే. ఆ సెంటెన్స్ ఏంటో నీకు తెలీదు. బట్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. వెన్ యూ ఆర్ ఇండికేటింగ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో ఇన్ ద టైటిల్ బార్. ఓకే. సో అలాంటప్పుడు టైటిల్ అనే కాదు, ఎక్కడైనా గానీ సమ్‌వేర్ యూ ఆర్ నాట్ ష్యూర్ ఆన్ ది పర్టిక్యులర్ వాల్యూ ఆర్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్, దెన్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ వైల్డ్ కార్డ్ టు రీప్లేస్ ది వన్ క్యారెక్టర్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ క్యారెక్టర్. ఓకే. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. జనరల్‌గా ఏం జరుగుతదంటే, మనం ఏదైనా ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, ఆ పర్సన్ యొక్క అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ఏదైతే ఉంటదో దాన్ని హైలైట్ చేసి ఇక్కడొక టైటిల్ అనేది వస్తది. ఈ టైటిల్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్‌కొచ్చినప్పుడు ఈయన చిరంజీవి అని ఉంది. ఇక్కడ చిరంజీవి హైఫన్ వికీపీడియా ఉంది. ఇప్పుడు రజనీకాంత్ అనేది. ఇన్ కేస్ వేరే నేమ్ చేంజ్ చేశాననుకోండి, ఆ నేమ్ గూడా ఇక్కడికొచ్చేసి రీప్లేస్ అవుతది. సో, దట్ మీన్స్ దేర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దిస్ వే. అర్థమైందా? వాళ్ళు చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటదంటే, ఈ పర్టిక్యులర్ పేజ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ టైటిల్ కనిపించాలి అని ఉంటది. బట్ మనకు ప్రతిసారి ఈ టైటిల్ సేమ్ ఉండదు గాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఇక్కడికొచ్చేసి వీఆర్ చేంజింగ్ ఇట్ ఇంటూ వైల్డ్ కార్డ్ ఆర్ యాస్టరిక్. సో, ఇదేం చేస్తదంటే, ఇట్ విల్ రీప్లేస్ వన్ క్యారెక్టర్ ఆర్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్. క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి? యూ కెన్ ఆల్సో సే లెటర్స్. ఒక లెటర్‌నైనా రీప్లేస్ చేస్తది. లేదంటే మల్టిపుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ అయినా చేస్తది. ఒక పారాగ్రాఫ్‌నైనా చేస్తది. ఎంటైర్ డేటానైనా రీప్లేస్ చేస్తది. సో, దేర్ ఈస్ నో లిమిట్ హియర్. సో, ఈ విధంగా చేసినప్పుడు ఏమవుతదంటే, ఆటోమేటిక్‌గా ఇట్ విల్ డూ దట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ష్యూర్ హౌ టు యాడ్ దిస్ వైల్డ్ కార్డ్, ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఒక రిపేర్ అనే ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది. ఓకే. So you can just click on that repair option and remove that. So for example, ఇక్కడ సంథింగ్ ఇంతకు ముందులాగానే చిరంజీవి అనే పెడదాం. ఇలానే ఉందనుకుందాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వాలిడేట్ అగైన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ దట్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి క్లిక్ ఆన్ రిపేర్ అని ఉంటుంది. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నట్టయితే మీకు ఈ ఆప్షన్ రాదు. కానీ సెకండ్ టైం వెన్ యూ ఆర్ రీట్రయింగ్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆప్షన్ రిపేర్ అనేసి. దీని మీద క్లిక్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ మనం ఇంతకుముందు ఏ విధంగా అయితే ఒక పారాగ్రాఫ్ని హైలైట్ చేస్తున్నామో సేమ్ అలానే హైలైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇట్లా. సో సెలెక్ట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది కూడా ఇట్ చేంజెస్ టు దిస్ పారాగ్రాఫ్. ఇక్కడ చూడు, సెలెక్టర్ వాజ్ అప్డేటెడ్, క్లిక్ ఓకే. ఇది కూడా ఏం చేసింది, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఏదైతే అప్లై చేసామో కండిషన్ని, అదే కండిషన్ని ఇక్కడ ఇచ్చేసింది. ఇట్ రీప్లేస్డ్ విత్ చిరంజీవిని రీప్లేస్ చేసేసి ఒక స్టార్ మార్క్ పెట్టేసింది. ఈవెన్ రిపేర్లో అయినా అదే చేస్తుంది, మాన్యువల్గా మనం చేసినా అదే జరిగింది. ఓకే. వ్యాలిడేట్. Yeah, so like this we will replace and we will add the information. Now we will see. Okay, I'll just close it, save and run.
Yes. So it has opened the browser. Yeah. So browser has opened with a result page, and bot should go to get that information and save it into this part. Let's see how it works after we change the selector. Yes, you can see it is highlighted also, and it executed, and without any error we got. Okay, see it executed, and what happened? Just a second. Yes, it executed successfully, and how much time it took? 1 minute 41 seconds. This 40 seconds we already given a delay. That means within 1 minute it executed. Okay, save it, and here you have only Chiranjeevi as a page. So let's open, refresh it, and you should see one more name for Rajnikant, and it has created the information. See, so that means you are able to create for any person. Now, if I give any other name, I will get it. Okay, so whose name we can give? Mm, let's say Prabhas, debug, so it is searching for the Prabhas now. So you can also keep some timer, like how much time it is taking to load this particular page. సో దాన్ని బట్టి మనం ఒక యావరేజ్గా డిలే ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ ప్రతిసారి ఇలానే అవుతుంది కదన్నా మనం ఎగ్జాక్ట్గా లైక్ హౌ టు ఐడెంటిఫై అన్నప్పుడు దెన్ వీ విల్ సి లైక్ హౌ టు చేంజ్ టు ద డిఫరెంట్ మెథడ్. ఓకే, ఓకే. సో ఈ పేజ్ లోడ్ అయింది, and it executed.
So there is no error, and it executed within 1 minute 25 seconds. That means by minus 40 seconds means within 80 seconds only it executed. Right? I'll just refresh it. You can see the purpose and the content about the purpose. So now what you understand is, now you are able to give the any name and you are able to extract the information without doing any changes. You just passing the name here and it is executing everything. So you are not doing any other step as a manual step. సో దీన్ని కూడా మనం ఎలా ఆటోమేషన్ చేస్తామంటే, టేక్ వన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది సెలబ్రిటీస్ నేమ్స్ అండ్ how to go through each and every name using the loop condition. Use for each method and keep everything in this into the for each and execute it. It automatically extract all the person's information dynamically. Okay, got it? Any doubts on this for today's class?